This conference will now be recorded. So Bernoulli's theorem means this, as we move along this streamline, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains same or constant. So that is in terms of equation, if we need to say, we say P plus half rho v square plus rho gh equal to constant, or if we divide with density rho, we can also write it as P by rho plus half v square plus gh equal to constant. And we have discussed about the various applications of Bernoulli's equation, like venturometer, the beta tube. Next time, Torricelli's law we can apply చేస్తాము. And now we will go for the aerodynamic lift. It is very important for your examination point of view because it is having various applications in the field of aerodynamics. So here aerodynamical engineering, it plays important role. So here if you see in the case of aeroplanes, so here what is meant by dynamic lift? So dynamic lift means, so here as you are able to see, dynamic lift is the force that acts on a body such as aeroplane wing, hydrofoil, or a spinning ball by virtue of its motion through a fluid. So ఇక్కడ fluid అనేది it may be a liquid or a gas, whatever it may be. So dynamic is a force that acts on a body like this, such as aeroplane wing, hydrofoil. So hydrofoil, aeroplane wing, both are similar to one another, are a spinning ball by virtue of its motion through a fluid. So in games such as cricket, tennis ball, or golf ball, etc., we notice that the spinning ball deviates from its parabolic trajectory. So what is the path of a projectile in general? What is the path? Parabolic. So the path of a projectile is parabolic in nature. But if the projectile is spinning, then its path slightly deviates from the parabolic path. So if the projectile is not spinning, then it will be a parabolic shape. If the projectile is spinning also, spinning ante round kodutundi, when it is spinning around it, then the path will be slightly deviating from the parabolic path. So why this projectile is deviating its path from the parabolic trajectory is we can explain it in terms of the Bernoulli's principle. For example, here if you see here figure, so మీరు ఇక్కడ ఫిగర్ లో చూసారంటే, సో ఇక్కడ 23A లో చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ అ బాల్, నాన్ స్పిన్నింగ్. సో ఇక్కడ బాల్ అనేది స్పిన్ కావడం లేదు, and it is, let us suppose it is moving from left to right. Let us suppose it is moving from left to right, and here the moving through the air medium, So here the air streamlines. The streamlines, what is meant by streamline? The path of the fluid particle. So the path of the fluid particle is called as the streamline, and the streamline we can draw in terms of either straight line or the curved path. So here these are the streamlines of air particles. So these are the streamlines of air particles. So these are moving from right to left, whereas the ball is moving from left to right. So while ball is moving from left to right, the air will be moving from right to left. Are you able to see the 23A figure? Yes, sir. So ఇక్కడ మనం చూసామంటే, let us magnify. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీరు, so here the streamlines are moving from right to left, whereas the ball is moving from left to right. And we have, when the ball comes as a obstruct, what happens? The streamlines will deviated. So some of the streamlines will go upward, and some of the streamlines will go downwards the ball element. And if we imagine the ball is moving without rotation or without spinning,
if we consider the ball is moving without spinning, so here there is no additional force is acting on the streamlines. So only the streamlines are simply somehow deviating towards the upside of the ball and some are deviating towards the bottom of the ball element. And here if we consider the velocity of the streamlines, so the velocity of the streamlines is v at the top and at the bottom also it is v, which are closer to the ball element. సో మనకు బాల్కి క్లోజ్గా ఉండే స్ట్రీమ్ లైన్స్ చూసామంటే అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది, సో టాప్లో మనం రీజన్ 1 తీసుకున్నాము, బాటమ్ రీజన్ వచ్చి రీజన్ 2గా తీసుకున్నాము ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది velocity of the streamlines here, if you consider the velocity of the streamlines which are closer to the ball moving without spinning, the velocities of the streamlines are same on the upper side as well as the bottom side of the ball which is not spinning అనమాట. అదే మనం ఇక్కడ చూసామనుకోండి, ఈ ఫిగర్ బిలో చూసామంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, so here the ball is anti-clockwise rotating, anti-clockwise అనమాట. So and now initially the streamlines are so let us suppose ball is moving from left to right, ఇక్కడ మనం బాల్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటే, and also it is spinning, so spinning direction is anti-clockwise here. Are you able to see? The ball is spinning in anti-clockwise direction and it is moving from left to right, whereas the streamlines of air are passing from right to left. So while the ball touches the streamlines, so some of them will be deviating towards the upper side of the ball and some of them will be deviating towards the lower side of the ball. But if you consider here, so if you see the top side of the ball, so top side of the ball, what is the direction of rotation there? What is the direction of rotation there, top side? Anti-clockwise. So anti-clockwise, or we can say right to left. Top low, you can say right to left. So if we consider the velocity of the streamlines as v, velocity of the streamlines అనేది v తీసుకున్నామంటే rotational velocity అంటే ఎంత స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది, లీనియర్ వెలాసిటీ ఆర్ రొటేషనల్ వెలాసిటీ ఎట్లా అనొచ్చు మనం, v ఈక్వల్ టు r ఒమేగా తీసుకుంటే, సో అక్కడ విఆర్ని లీనియర్ వెలాసిటీ అంటాము, దాన్ని మనం ఇక్కడ యాంగులర్ వెలాసిటీ అని అంటున్నాం అనమాట మనము. సో ఎంత స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతుందో ఆ వెలాసిటీ మనం ఇట్లా ట్యాంజెంట్ తీసుకున్నామంటే, సో ట్యాంజెంట్ గివ్స్ ది లీనియర్ వెలాసిటీ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ట్యాంజెంట్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ మోషన్, దట్ ట్యాంజెంట్ విల్ గివ్ యూ ది వాట్ దట్ ట్యాంజెంట్ విల్ గివ్ యూ లీనియర్ వెలాసిటీనే కదా. మనకు రొటేషనల్ మోషన్లో the tangent of the rotational motion gives us what direction of the linear velocity na kada. Yes, sir. So direction of linear velocity ఇస్తుంది అనమాట. సో హియర్ దాన్ని మనము ఇక్కడ రొటేషనల్ వెలాసిటీ అని విఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫర్ ఈజీ పర్పస్. సో అది మనకి ఎంత యాంగిల్, సో విఆర్ కనిస్తే మామూలుగా మనకి లీనియర్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు దే హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ బై విఆర్ అనమాట. సో విఆర్ అంటే వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ది యాంగులర్ వెలాసిటీ అన్నారు, కానీ మనకు కావాలంటే ప్యారలల్ కాంపోనెంటే కాబట్టి లీనియర్ వెలాసిటీ అని కూడా అని అనుకోవచ్చు మనము. బట్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ దే హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ విఆర్ అనమాట, అండ్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వి రొటేషనల్ వెలాసిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది, so the rotational velocity or linear velocity, whatever we call it as, it is in the same direction of the streamline, avuna kada. So what is the direction of, what is the velocity of streamlines here? Velocity of streamlines is v, and the velocity of the ball, rotational velocity of the ball is vr here we have represented. So here at the top of the ball both are in the same direction. Are you able to see or not? టాప్ ఆఫ్ ది బాల్ దగ్గర మీరు చూస్తారంటే స్ట్రీమ్ లైన్స్ అదే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, అదే రొటేషనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాల్ ఆర్ ది లీనియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాల్ కానీ సేమ్ రైట్ టు లెఫ్టే ఉన్నాయి. సో దే యాడెడ్ టుగెదర్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది, సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే వెన్ ది బాల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ గ్రిప్, మనకి బాల్ మరీ స్మూత్ లేకుండా కొంత గ్రిప్ ఉంది అనుకోండి, కొంత గ్రిప్ ఉన్నప్పుడు
So this will drag some ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ అనమాట. కొన్ని స్ట్రీమ్ లైన్స్ని ఇది ఇట్లా డ్రాగ్ చేస్తాయి. సో దానివల్ల ఆ డ్రాగ్ చేయడం వల్ల ఇవి ఇట్లా వెళ్తాయి అనమాట. సో డ్రాగ్ చేయడం వల్ల ద పాత్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ విల్ బి చేంజింగ్. పాత్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ విల్ బి చేంజింగ్ లైక్ దిస్ అనమాట. సో హియర్ we have the direction of the streamlines as well as the direction of the rotational velocity of the ball are same at the top of the ball in region 1. So there the resultant velocity of the streamlines will be more. The resultant velocity of the streamlines will become v plus vr. Is it clear? So ball rotational velocity vr ఉందనుకుంటే ఈ స్ట్రీమ్లైన్ వెలాసిటీ v ఉందనుకుంటే అది ఇంకా ముందుకు లాగుతుంది, అవునా కదా? బాల్ అనేది స్ట్రీమ్లైన్ వెలాసిటీ కన్నా ఇంకా కొంచెం లాగుతుంది, అది ఇంకా ముందరకు నొట్టుతుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్లైన్స్ దేర్? Velocity of the streamlines increases. Velocity of the streamlines increases at the top of the ball. అదే మీరు ఇక్కడ బాటంలో చూస్తారు అనుకోండి. సో హియర్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది streamlines is right to left, whereas the direction of the ball, so bottom ball direction ఎట్లా ఉంది? What is the rotational direction of ball at the bottom of the ball? సో బాటంలో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంది, బాటంలో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంది, కానీ స్ట్రీమ్ లైన్స్ మాత్రము రైట్ టు లెఫ్ట్ వస్తున్నాయి. సో హియర్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఆపోజింగ్. సో ఆపోజిట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇట్ గెట్ సబ్ట్రాక్టెడ్. సో ద రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ లైన్స్ బికమ్ v minus vr. Is it clear? అర్థమవుతుంది ఇక్కడ? సో వెన్ ది బాల్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, సో దీన్నే మనం బ్యాక్ స్పిన్నింగ్ అంటాము, బ్యాక్ స్పిన్నింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. So back spinning means the spinning is, so upward direction, upward side is spinning in opposite direction to the motion of the ball అనమాట. సో మనకు బాల్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతుంది, బాల్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతుంది, కానీ స్పిన్నింగ్ వచ్చి ఇట్లా పై ఫేస్ వచ్చి వెనక్కి తిరుగుతుంది, పై ఫేస్ వచ్చి ఇట్లా వెనక్కి తిరుగుతుంది. సో దిస్ వన్ వై కాల్ ఇట్ as the బ్యాక్ స్పిన్నింగ్ అంటాం. క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళు తెలుస్తుంది. రియాజ్ ఆడవా క్రికెట్? సో క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు బ్యాక్ స్పిన్ ఓట్స్ ఏదో యూజ్ చేస్తుంటారు కదా, మామూలుగా ఇట్లా రుద్దుకొని ప్యాంట్ కేసు రుద్ది వేస్తుంటారు కదా స్పిన్నింగ్ లాగా. సో లైక్ దట్, సో లైక్ దట్ ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట మనకి. సో లైక్ దిస్ హియర్ అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది బాల్, అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది బాల్ బోత్ ది velocity of the streamlines as well as the velocity of the ball are same. So there the velocity of the streamlines added together. So here we get more velocity, and at the bottom the velocity of the streamlines and the rotational velocity of the ball are in opposite direction. So the resultant velocity of the streamlines gets reduced to v minus vr here. So at the top of the ball we are having more velocity of the streamlines, and at the bottom of the ball we are having less velocity of the streamlines. And from the equation of continuity we already know AV equal to constant. So if you take a particular area of cross section, if you take a particular area of cross section in the air medium, so AV equal to constant తీసుకుంటే velocity is inversely proportional to area. Velocity is inversely proportional to area, and also we already discussed when the velocity is more, pressure will be, వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటే ప్రెజర్ ఎట్లా ఉంటుంది? తక్కువగా ఉంటుంది. అదే వెలాసిటీ తక్కువగా ఉంటే ప్రెజర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో హియర్ అట్ ది టాప్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వెలాసిటీ ఇస్ మోర్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్లైన్స్ ఇస్ మోర్ అట్ ది టాప్ రీజన్ 1, అండ్ అట్ ది బాటమ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్లైన్స్ అట్ ది రీజన్ 2 ఈజ్ లెస్ అనమాట. సో పైన వెలాసిటీ ఈజ్ మోర్ కాబట్టి ప్రెజర్ విల్ బి లెస్, ప్రెజర్ విల్ బి లెస్. బాటమ్ లో వచ్చి వెలాసిటీ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ప్రెజర్ విల్ బి మోర్ అనమాట. సో బాటమ్ ఈజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ప్రెజర్, బాటమ్ ఆఫ్ ది బాల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ప్రెజర్, అండ్ దిస్ విల్ బి యాక్టింగ్ అప్వార్డ్స్, దిస్ ప్రెజర్ విల్ బి యాక్టింగ్ అప్వార్డ్స్ ఆన్ ది బాల్ అనమాట. అదే సిమిలర్లీ టాప్ సైడ్ చూస్తామంటే హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లో ప్రెజర్, లో ప్రెజర్, అండ్ ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో ఇక్కడ మనకి కిందికి డౌన్వర్డ్స్ ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది, పై నుండి తక్కువ ప్రెజర్, అదే కింద నుండి పైకి ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉంది. సో వాట్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ ప్రెజర్?
ఇక్కడ P2 అనుకున్నాము, ఇక్కడ P1 అనుకున్నాము. సో P2 is more than P1. P2 is more than P1. So ultimate pressure is upwards or downwards. So what is the resultant pressure? Upwards or downwards? కింద నుండి పైకి నెట్టేదేమో ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉంది, బాల్ పైన అప్లై చేసే ప్రెజర్. సో ప్రెజర్ ఇస్ ఆల్వేస్ నార్మల్ ఫోర్స్ టు ది నార్మల్ ఫోర్స్ ఫర్ యూనిట్ ఏరియా కదా. సో హియర్ ఫోర్స్ ఇస్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఆన్ ది బాల్ వర్టికల్లీ. ఫోర్స్ ఇస్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఆన్ ది బాల్ వర్టికల్లీ. సో ఇక్కడ కింద వచ్చి మనకు తక్కువ వెలాసిటీ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉంటుంది. సో P2 అనుకుంటే, సో P2 is more than P1. So P1 is downwards. P1 is downwards, so acting on the top of the ball, and P2 is acting at the bottom of the ball అనమాట. సో మీకు if you consider the force equations F1 F2 తీసుకుంటే F1 equal to P1 A1 తీసుకోవచ్చు, F2 equal to P2 A2 తీసుకుంటే you have. సో రిజల్టెంట్ వచ్చి ఇక్కడ F డైరెక్షన్ ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట మనకి. సో హియర్ F1 రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా, చూస్తున్నారు ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ది resultant direction of the force అనమాట, డ్యూ టు వేరియేషన్ ఇన్ ది వెలాసిటీస్. సో డ్యూ టు వేరియేషన్ ఇన్ ది వెలాసిటీస్ ప్రెజర్ చేంజెస్ విల్ కమ్. సో ఆ ప్రెజర్ చేంజెస్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఫోర్స్, సమ్ రిజల్టెంట్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్, సమ్ రిజల్టెంట్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ అనమాట. సో హియర్ దిస్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై F హియర్. సో ఈ F అనేది కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇఫ్ వి డివైడెడ్ ఇట్ ఇంటూ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ అండ్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. సో హియర్ vertical component we call it as the F lift and horizontal component we call it as the F drag. చూస్తున్నారా ఇక్కడ, ఉన్నారా లేదా? సో వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఏమంటామంటే మనం ఇక్కడ, సో వర్టికల్ కాంపోనెంట్ we are calling it as the dynamic lift. Vertical component we are calling it as the dynamic lift, and the horizontal component of F we call it as the drag force అంటాం. అర్థమైంది ఎప్పుడు డ్రాగ్ ఫోర్స్, డైనామిక్ లిఫ్ట్ అంటే. సో డైనామిక్ లిఫ్ట్ మీన్స్ డ్యూ టు ది variations in velocities, due to variations in velocities the pressure is changing. So due to this change in pressure, some force is acting in the upward direction, some force is acting in the upward direction, slightly inclined అనమాట. సో if we consider the perpendicular component and parallel component of the force, or horizontal component and vertical component of the force. So the vertical component of the force which is acting on the object we call it as the dynamic lift. Dynamic lift or lifting force అనమాట. Dynamic lift or lifting force, and the force which is horizontal component, the horizontal component of force we call it as the drag force అనమాట. So this is about the case of a ball which is in non-spinning as well as spinning అనమాట. సో మీకు ఇది ఇక్కడ వీడియోలో కనుక చూసారంటే మీరు, సో ఇక్కడ మీకు వాట్సాప్లో ఒక వీడియో పెట్టాను చూడండి మీరు ఇక్కడ. I will show you now. సో మీరు ఖాళీ టైంలో ఆ వీడియోస్ అన్ని చూడండి, బట్ హియర్ ద ప్రజెంట్ కేస్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓన్లీ ఫ్యూ వీడియోస్. So this video I am showing JE. So if you see Have here, you ever watched this extremely famous video of the famous footballer Roberto Carlos, where he kicks a free kick and the ball actually curves around a wall of defenders? If not, you should. You can just go check it out on YouTube. In fact, many footballers use exactly the same technique. This technique is also used in other ball sports like tennis, table tennis, golf, etc., etc. So, how does this work? Simple.
consider two balls moving through air like this in this direction. And let's So say see that. one is not spinning like this over here, and the other one is spinning like this. Okay? Now come to the frame of the ball and look at the ball that's not spinning. Now what's happening over here? Obviously, because we are in the frame of the ball, the air will be moving in this direction, right? Okay? But the pressure on either side will be the same because the speed of the air will be the same. Okay? Fine, but in the other case, in the case of this ball, because it's spinning like this, the bottom of this ball will drag the air in this direction. Therefore, it will increase the speed of the air in this direction. Okay? Whereas the top surface is dragging the air in the opposite direction, right? Therefore, the speed will reduce on top of the ball. So, obviously, like we saw in the previous case, this difference in speed will cause a difference in pressure as well. Basically, the pressure at the bottom will be lower, and the pressure at the top will be greater. And this difference in pressure will obviously create a net downward force, and the ball will end up curving downward. Now, this effect is called the Magnus effect, and that's how you bend it like Beckham. Now, you should be able to answer the question: what would happen if instead of spinning like this, if it was, let's say, spinning like this with a vertical axis? So చూసారు కదా వీడియో? Have you seen the video? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పిన డైరెక్షన్కి అది కొంచెం ఆపోజిట్గా ఉంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, కానీ అక్కడ వచ్చి క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయిందని చెప్పారు. సో క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ కావడం వల్ల అక్కడ ఏమి డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ వచ్చింది. క్లాక్ వైజ్ రొటేటింగ్ కావడం వల్ల డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ వచ్చింది. అదే ఇక్కడ మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయిందంటే అప్వర్డ్ వై గెట్ ది హైయర్ వెలాసిటీ అండ్ డౌన్వర్డ్స్ వై గెట్ ది లోయర్ వెలాసిటీ అనమాట. సో అప్వర్డ్స్ వై గెట్ ది ప్రెజర్ ఈజ్ లెస్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్ వై గెట్ ది pressure is more. So ultimately we get the pressure is upward direction. We get the pressure to be upward direction, and like this it is called the Magnus effect antam anamata దీన్ని. So here if you see, సో ఇక్కడ మొత్తం చదవండి మీరు. సో యాజ్ షోన్ ఇన్ figure 23 shows the streamlines around a non-spinning ball moving related to fluid. From the symmetry of streamlines, it is clear that the velocity of the fluid above and below the ball at corresponding points, they result in zero pressure difference. So pressure difference అనేది ఏమి ఉండదు when the ball is not spinning, and the air therefore exerts no upward or downward force on the ball. On the other hand, if you see the figure 23b, the ball is moving with a spinning anti-clockwise direction and drags the air along with it with an additional velocity, as same as that is the rotational velocity of the ball. If the ball is rough, more air will be dragged. The ball moving forward, left to right అనుకుంటే, and the relative to the air is moving backwards. So air అనేది it is moving from right to left. If we consider the rotational velocity of the ball as VR and the velocity of the streamline as V, the upper surface of the ball PDF కనిపించట్లేదు సార్. కనిపించలేదా? కనిపిస్తుంది సార్. So the upper surface of the ball, they are in the same direction. So upper surface మనకు same direction లో ఉన్నాయి, while they are in opposite direction at the bottom of the ball. Therefore, the resultant vector sum of the velocity of the air above the ball is larger, and below the ball it is smaller. So the streamlines thus get crowded above and rarefied below. So పైన వచ్చి streamlines అనేవి బాగా crowd గా వస్తాయి, కింద వచ్చి streamlines అనేవి రేర్ అంటే పల్చగా ఉంటాయి అన్నమాట. The difference in velocities of air results in the pressure difference between the lower and upper surface of the ball. సో మనకి
పైన వచ్చి వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ తక్కువ ఉండేది. సో మనకి ఈ కేసులో సో పైన వచ్చి సో లోయర్ సో పైన వచ్చి మనకి వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ప్రెజర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అదే కింద వచ్చి వెలాసిటీ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి విల్ బి హ్యావింగ్ హైయర్ ప్రెజర్ అది బాటమ్ అనమాట. సో కింద హైయర్ ప్రెజర్ ఉంటుంది, పైన లో ప్రెజర్ ఉంటుంది. But the ball is moving anti-clockwise direction. The horizontal component of this so net upward force will be acting. So ఈ upward force అనేది మరి అట్లా కొంచెం inclination ఉంటుంది. So if you divide into vertical component and horizontal component, the horizontal component of this net force is called drag force, whereas the perpendicular component is called as the lift force. Perpendicular component is called as the lift force, and this is what is called as the dynamic lift due to the spinning, and it is also called as the Magnus effect. It is also called as the Magnus effect. ఏమి కొంతమందికి ఎందుకు కనిపిస్తుంది అట్లా? వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ దర్? సార్ 207 ప్రెజెంట్ చేస్తుంది సార్. మరి ఎవరో ఆఫ్ చేయండి అక్కడ, దానివల్లనే అట్లా ఉంటుంది. ఎవరో ఏదో ప్రజెంట్ చేస్తుంటారో అది ఆఫ్ చేయండి ఫస్ట్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది నాన్ స్పిన్నింగ్ బాల్ అండ్ స్పిన్నింగ్ బాల్. సో స్పిన్నింగ్ బాల్, నాన్ స్పిన్నింగ్ బాల్లో లిఫ్ట్ ఎట్లా వస్తుందంటే అట్లా చెప్తాము. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ సీ ది ఏరోఫాయిల్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏరోఫాయిల్ దగ్గర చూస్తామంటే, సో వాట్ ఈస్ బై ఏరోఫాయిల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఏరోప్లేన్ వింగ్ లాగా ఉంటుంది ఇది. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ సమ్వేర్, It's often said that lift on the wing is this is the aerofoil అన్నమాట. top surface. So it is moving right to left అనుకున్నామంటే here the streamlines are moving from left to right అన్నమాట. This video shows that the air at the top does move faster, but it doesn't reach the end of the wing at the same time as the air. చూస్తున్నారా? Are you able to see? Here we use smoke to visualize Yes, the sir. traffic. Yes, sir. We can Yes, cause the sir. smoke by briefly interrupting the supply. This gives us lines and travel through the flow as we can see. సార్ పీడిఎఫ్ కనిపించట్లేదు సార్ మాకు. ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ కాదు, నేను వీడియో చూపిస్తున్నా. ఐఎమ్ షోయింగ్ వీడియో నౌ, నాట్ పీడిఎఫ్. Here you can see వీడియో కూడా కనిపించట్లేదు సార్. ఎస్ సార్, మీరు కనిపిస్తున్నారు. వెయిట్, ఐ విల్ చెక్. మాకు బాగానే క్లారిటీగా ఉంది సార్. మళ్ళీ ఏమది కొంతమంది నాకు ఇక్కడ బ్యాటరీ కూడా డౌన్ అయిపోయింది, ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. కాసేపు ఆగండి. నేను ఐఎమ్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ది రికార్డింగ్ నౌ.